Sur la route du sud en direction de Gaza, un barrage ferme l'entrée du kibboutz de Zikim, devenu zone militaire à la veille de l'assaut et interdite aux journalistes. Les champs sont envahis par des régiments de chars et de blindés. C'est ici que le 7 octobre, les brigades Al-Qassam ont investi par la mer le camp militaire Barad 4, auraient fait prisonnier des soldats avant d'exécuter des kibbutzim dont le fils de Sandra. La ville de Sderot est déserte, le temps est suspendu aux frappes des 155 longs de Tsahal enterrés au nord et à l'est de Gaza. De ces 27 000 habitants, il en reste à peine 3 000, dont certains ont vu 5 guerres et 2 intifadas. Ici, ils sont en première ligne et pour eux la paix est une chimère. It is this street where Toyota trucks full of gunmen started shooting everyone they saw. You know, someone actually placed a memorial candle on this car, which means probably someone was killed in this car. Some of the homes which they entered, they slaughtered everyone, not sparing kids, mothers and old. Comme à l'ouest de Sderot, une trentaine de brèches du Hamas ont anéanti la frontière censée être infranchissable. Encore sous le coup des tirs d'armes lourdes au cri d'Allah Akbar dans le centre-ville et des roquettes qui ont éventré les façades, les habitants retiennent leur colère contre le pouvoir, mais exigent la libération des otages, de tous les otages. La vie des civils vaut autant que celle des soldats. They're all Israelis, they're all should be treated equally, and there is also a huge debate here saying that there shouldn't be any discrimination between anyone from those who were kidnapped. They should be all brought back. Des norias de drones armés se cachent en altitude. Nuit et jour, le dôme de fer israélien crache ses munitions américaines intelligentes à $50 pièce pour intercepter des salves de fusées ennemies, artisanales et instables, sans conduite de tir et qui frappent à l'aveugle. קיבוץ נחל עוז. רקט. It will be long and bloody ground operation, and so they will concentrate the fire on closer places like Sderot, Netivot, or Afakim, because they can target them from the center of Gaza. Oh, yes, it will be dangerous in Sderot here soon. I think all the Gazan refugees will have to move south. Even when Hamas is blocking their pass, they will find ways to move south. There will still be many casualties, obviously. Selon cet ingénieur informaticien proche des milieux militaires, Israël et son généreux allié américain seraient visés à travers le Hamas par la Russie et l'Iran. Grille de lecture post-guerre froide, souvent évoquée par la droite sioniste. Keep supporting Ukraine. Russia is behind Hamas. Iran is behind Hamas, and they work together. L'opération déluge Al-Quds du Hamas a installé le doute parmi les Israéliens progressistes qui croyaient encore à une solution à 2 États. Les Palestiniens auraient-ils perdu le goût de la paix après 75 ans de ce qu'ils disaient être un apartheid? I think it's all in education. It's not like Arabs are bad people or Islam is bad religion. It's what education you give them. So if you let like Islamic school give their own education and teach them hatred to people, then you will have a lot of problems. If you control their education and integrate them into society, it will be fine. This is what I think. Hamas is poisoning with hatred the population, and this is why we have this problem. It's not, I don't know, it's not. Of course, you can find things that both sides did wrongly, but, well, I'm an Israeli and I mostly see my side. I don't know, please don't feel me, I don't know what to say. Difficile pour ces derniers habitants, prêts à partir sur ordre, de montrer de l'indulgence pour la cause palestinienne, encore moins pour le Hamas. Entre les bombes, les funérailles et les otages, ils vivent dans la peur. Le drapeau les unit et les aide à tenir. See a lot of rescue forces here. You can hear bombings and explosions nearby, and the fact is that the city is almost deserted at this point. This is the only place where you can see anyone in the street right now. All of us know people who got killed or whose children got killed. I personally
had attended a few funerals, some in my hometown where 5 were killed. 4 of them were in the music festival, young girls slaughtered. And some are children of people I know, including 2 of whom I know whose children were kidnapped to the Gaza Strip, and they don't know what's happening with them. And sadly, we're all united now, with our armed forces to go liberate them. Divisée sur l'efficacité de la violence contre les Palestiniens, la société israélienne se retrouve autour d'un constat. Le Hamas doit être éradiqué. This type of brutality is nothing we know of. And it really makes us all sad because we always try and tend to think that these are minorities. If there was anyone who was hoping that talking with Hamas can solve something, now comes to a conclusion that only the removal of this type of organization who pushes people to such cruelty. Les Chassidim attendent le Messia en dansant. Ennemis des sionistes, ils estiment que créer un État juif sans le Messie est une révolte contre Dieu. La guerre au Hamas les a réconciliés. שהתנהגו כמו חיות בצורה הכי אכזרית. People, the terrorism from Gaza, doing badness from the Nazis, badness from the Daesh, like animals. Animals don't do what they do in Be'eri, in Kfar Aza, here in Sderot. We have to know that we have to finish the fight. If we don't kill all the Hamas, all the terrorists, we don't finish it. Everybody say the same. It's not. The Palestinians have to know that we have a fight, and they also need to help to us to kill all the terrorists. Laissant les orthodoxes à leur don de vivre pour Tsahal, nous rejoignons une étudiante encore traumatisée par l'invasion de soldats tirant sur ses voisins en criant Allahu Akbar. I heard from my bedroom a lot of Allahu Akbar shots, screams in Arab, full of weapons, and they wearing like Israeli soldiers. Consciente du drame humain qui se joue à Gaza après la riposte israélienne, elle s'étonne de l'incapacité des Palestiniens à bâtir un État riche et prospère, comme s'ils s'entassaient derrière des barbelés et des murs de béton de leur plein gré. They had a lot of opportunities to also build a state, okay, and create hospitals and schools and like Israel, okay. But they used this money to create rockets, to buy weapons. My grandparents didn't send rockets to Europe reclaiming back this piece of land that was born 75 years ago, okay. They worked very hard between 48 to 67, they didn't cry so much and beg for mercy, even though that the conditions were more worse than now. Malgré tout, elle est bien décidée à faire payer ses fautes au gouvernement, qui ment quand il vante les frontières inviolables et surprotégées de la Startup Nation. Netanyahu could have worked better than he works right now. Where is the efficiency of the Israeli army? Okay, it's very known that the Israeli army is very powerful and very strong, but we didn't see it in the facts. Mais elle accepte, bon gré mal gré, d'attendre la fin de la guerre pour demander des comptes à Netanyahou et à ses alliés des colonies de Cisjordanie. We cannot do an accusation right now. We should focus on beating them. That's all. And after all of that ends, we will figure it out and we'll think about the solutions and who are the responsible for this huge problem. It's unbelievable. Au détour d'épaves calcinées et de façades éventrées, nous tombons entre deux explosions de roquettes neutralisées par des intercepteurs sur un pool-press conduit par Tsahal à un poste d'observation de leurs tirs d'artillerie. La guerre des images bat son plein. En panne d'infos, les reporters de guerre se refilent des tuyaux, commandent des dépêches d'agence, celles de l'armée et les lives de Gazaoui sur Telegram. Sécurité oblige, les officiers de presse ne sont jamais loin.
Casqués et harnachés, les correspondants lancent leur duplex, dosent aux incendies qui embrasent le nord de Gaza pour annoncer le raid terrestre qui va commencer. Sans imaginer ce soir-là qu'il ferait plus de 10 000 morts civiles, dont près de 7 000 femmes et enfants en moins de 2 semaines, avant l'assaut sur Gaza City, vers les QG du Hamas. Karşıda televizyondan gösteriyordu. Bunun yükseldiği alan Gazze bir noktadayız. Yani şu yaklaşık 3 kilometre, 3,5 kilometre mesafedeyiz. Siderot sınırı burası ve